Hello and welcome to the agenda. I am Ajay Kaul. Today we will discuss about the subjugation of minorities in Pakistan. Balochistan's capital, Quetta, has been witnessing massive protests by minority Hazara community members for the last 6 days. Thousands of people have blocked a major highway. The protesters are sitting on the highway with the bodies of Hazara coal miners massacred on 3rd January. They only want justice and end to persecution, which they and other minorities in Pakistan are being subjected to. In the agenda today, we will try to understand what the entire issue is about. We are joined by a senior leader from Balochistan, Mr. Kamal Baloch. He is former vice chairman of Baloch Students Organization Azad. From Delhi, we are joined by retired Major General Dhruv Katoch. But before we begin our conversation, let's have a look at this small report. 6 days after 11 Hazara coal miners were massacred in Balochistan, their families and thousands of others are protesting on the roads to demand justice. They have placed bodies of the victims on a major highway in Balochistan's capital Quetta and are refusing to leave or bury the mortal remains till Prime Minister Imran Khan visits them to assure them of justice and protection. However, Imran Khan is in no mood to listen to them and stated today that the families of the victims were trying to blackmail him. The victims belong to the minority Hazara community of Shias, who are a persecuted lot in Pakistan. The responsibility for the massacre has been claimed by Islamic State terror outfit, but the Baloch people are pointing fingers at Pakistan's notorious intelligence agency ISI. The Baloch people who are fighting for freedom from Pakistan say that the massacre was carried out by ISI to divert the world attention from the atrocities being committed by the Pakistani forces against the Baloch people. They say that it was also a design of the ISI to create sectarian divide in Balochistan, where people from all shades live peacefully. Interestingly, while the Islamic State terror outfit has claimed responsibility for the carnage, Pakistani leaders have started blaming India for the incident. The Pakistani tactic is clear: carry out persecution and blame it on others. Bureau Report. Now let's welcome our guest, Mr. Kamal Baloch from Balochistan and Major General Katoch in Delhi. Welcome to the program, sir. Thank you. Thank you. So I will begin by asking Kamal Baloch साहब, what is happening in Quetta? जरा हमको बताइए दीजिए. कि आप लोग एक अहम मुद्दे पर मुझे इनवाइट किया और जिस पर हम ख्यालात से इज़हार कर सकें. दरअसल बात यह है कि बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त मीडिया जरिए से बखूबी बाखबर है. तो इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के रिहाइश पजीर हजारे कमेटी के लोग हैं, उन लोगों को मच के इलाके बलूचिस्तान जो दारुल हुकूमत कोयटा है, वहाँ की नजदीक एक मच है. वो मच जो कोयला कान में काम करते थे, वहाँ रियासत के पाले हुए दहशतगर्द IS के नाम पे उन्हें हजारा कम्युनिटी के 11 लोगों को कत्ल किया गया, जो उनके लवाहिकीन अब कोयटा में उनके लाशों को देखकर एहतजाज कर रहे हैं. वक्त पूरी बलूचिस्तान में एक नफरत फिजा है, जो रोज तरह की सिचुएशन बलूचिस्तान में पाया जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान में नहीं है जहाँ की कोई लफ्ज अगर रियासत की दहशतगर्दी के शिकार ना हो, दिन नहीं है जहाँ लोग इनको डिसिप्लिन नहीं होते हैं. ऐसी नहीं है जहाँ कोई लाश बरामद नहीं होती है. सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं, खासकर बलूचिस्तान में. पाकिस्तान दरअसल बलूचिस्तान में ऑक्युपायर्ड एक फोर्स है, यहाँ आया हुआ है
یہاں روز طرح کی سچویشن کو پیدا کرتی ہے تاکہ بلوچستان کی جو روایت ہے, تہذیب ہے, اسے پامال کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہاں صرف ہزارہ کمیونٹی کی قتل عام نہیں ہوئی ہے, بلکہ یہاں پشتونوں کی بھی ہوئی ہے, یہاں بلوچوں کی قتل عام ہو رہی ہے, یہاں بلوچستان میں بلوچستانیوں کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے جو پاکستانی فورس کر رہی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاکستانی فورسز اس کے پیچھے ہے جو میسیکر ہوا ابھی 11,000 لوگوں کے؟ جی, اٹس اے ویری کلیئر, کیونکہ یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کی تو اگر آپ ہمیں ٹائم دے دیں میں آپ کو بتاؤں گا سچویشن اس وقت نہیں ہے. یہ 1986 کے وقت میں دراصل ہزارہ تو صدی سے یہاں آباد ہے ہندوستان میں. یہاں صرف یہ کیا شیعہ لوگ نہیں ہے, دیگر مذاہب کے لوگ ہیں. بلوچستان کی جو صورتحال ہے, بلوچستان میں کے بعد کی جو اس وقت تھا کہ ایک دفعہ پھر بلوچ کے نیشنل کا سامنے آ رہی تھی, تو اسی لیے انہوں نے ایک آسان جو ٹارگٹ ہے ان کو ٹارگٹ کر دنیا کو یہ میسج پہنچانے کہ ہم یہاں جو مسئلہ ہے, بلوچستان کی جو مسئلہ ہے اسے مذہبی شکل دینا چاہتے ہیں, لیکن اب جو مظلوم عزائم ہیں سب عیان ہو چکے ہیں, دنیا پوری دنیا جانتی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی ڈائریکٹ پاکستانی فوج کے ساتھ ہے. میں ایک نامور صحافی کی مثال دوں گا, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, محمد علی جو پی بی سی کے نمائندہ ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 18 والے میں کہ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم لوگ یہ جو قاتل ہیں اس کی کیا تھا, وہ سیدھا GHQ میں جا کے پہنچ گئے تھے. جب وہاں ہمیں کیا گیا تھا, ان لوگوں نے جو کیا تھا یہ کہتے تھے آج کے بعد آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ دیکھا ہے, اگر آپ لوگوں نے کچھ دیکھا ہوگا تو پھر آپ یہاں زندہ نہیں رہیں گے. ایک واضح مثال ہے یہ فوج کی پشت پناہی کر رہی ہے. کلیئر جی Major Katoch, I'll come to you. As you heard Kamal Baloch, he is saying that Pakistani agencies are involved, while Pakistani agencies say Islamic State has claimed responsibility. How do you see this? All very well for the Pakistani agencies to state that the ISI, the Islamic State is involved in this particular a gruesome killing, I will say. But right. the truth of the matter is very straight. This is a killing which has been carried out with the knowledge of the intelligence agencies of Pakistan, which shows a very clear hand with the ISI. And I will explain why I am saying so. Yeah, please. Now, one, all these terrorist organizations within Pakistan, there are two particular types of terrorist organizations. One is the organization which they use against India, like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed. Yeah. There are a whole range of them. And we also have the Lashkar-e-Jhangvi. Now, the Lashkar-e-Jhangvi is a Sunni organization which specifically targets the Shia. And they have put it down in their manifesto that our aim is to ensure only Sunnis stay in Pakistan and everybody else we have a right to kill and to eliminate. Now, this is part of their manifesto, which the government is aware of. Now, this has happened, the Hazara killing, I think is very unfortunate because the Hazara people themselves, their features are Mongoloid features. And they are very easy to recognize. So when you see them in a group, you know that this person is a Hazara and he doesn't belong to, or his features are different from the other people living in Balochistan. Right. So they become easy targets. Now, this has become enmeshed in the wider game which is going on in Balochistan, where your previous speaker, Mr. Baloch, has very correctly said
that a genocide of the Baloch people is taking place. And I am afraid that genocide started right from 1948 and it has continued in bits and pieces up to now. Just a few days back, I think a week or two back, Karima Baloch, who was one of the activists of the Baloch movement, Right. and who had taken refuge in Canada, she has been murdered, and I'm absolutely certain it is the hand of the ISI, because they have said very clearly that they will eliminate her. So anybody opposing the government is being eliminated, and on a daily basis we are finding bodies which are floating on the river or which are found in the countryside of these young boys and girls. They are picked up without trial, and they can simply be tortured and they can be killed. Their women can be raped, and this is the state which is existing in Balochistan, which, correctly speaking, should have been an independent state or was an independent state on 15th of August 1947, and it was Jinnah who, by subterfuge, actually, and the Pakistan military who annexed the state. Right. So this is history, this is fact. Yes. And the atrocities of the Pakistan military against the Baloch people continue till date. So, Mr. Baloch, I come to you. So, as Mr. Katoj, General Katoj also pointed out that it is, I mean, there is a clear-cut plan to target minorities. But I guess it's Ahmadis, it's Hindus, it's all kinds of minorities, even Baloches also, Baloch people also, not only Baloch, in fact, Sindhis, Khyber Pakhtunkhwa, there are agencies, I mean state agencies, Pakistani agencies are actively targeting people. Okay. Please elaborate, इस पे थोड़ा और बताइए आप. जी, I am agree to जी बिल्कुल हकीकत है कि ये जो है बड़ी जो इजी टारगेट को कर रहे हैं, ये बलोच इंसर्जेंसी को काउंट जेनोसाइड है पूरी बलूचिस्तान में. जितने भी बलूचिस्तान लोग हैं, मैंने पहले भी बताया था, जो पश्तून हो, हजारा हो, ये सही रिवायत है बलूचों का. यहाँ जितने भी लोग आगे रह रहे हैं, यहाँ सालों से रह रहे हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी सालों से रह रहे हैं, यहाँ अकाली सालों से रह रहे हैं. ये आज के नहीं है. देखिए, जो 1948 पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया हुआ था, यहाँ जो रिवायत पाकिस्तान ला रही है, तो रिवायत खत्म बर्दाश्त आ रही है, वो अपनी फौज के जरिए, वो अपने एजेंसी के जरिए से वही रिवायत को खत्म कर रही है. सिर्फ इसलिए बलूचिस्तान है, उसको पाने के लिए बलोच पीपल, जितने भी बलोच अवाम है, बलोच अवाम को खत्म करने के लिए बलोच सरजमी में जो जितने भी रिवायतें थे, तहजीब रखती है. बलोच की एक बहुत बड़ी रवायत है, बलोच बहुत बड़ी कल्चर है, इसे मसक करने के लिए पाकिस्तान जी कर रही है. हजारा लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बलोचों के साथ सदियों से यहाँ रह रहे हैं. ये जो अमल है पाकिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान में बलोचों के साथ, हजारों के साथ, सबके साथ, ये सब की सिर्फ इसलिए दुनिया में ये बताने के लिए यहाँ जो मददी इंतजाम उससे पहले IS के यहाँ मौजूद नहीं था, लश्कर जंग था. तो आप इसको आप लोग कमाल साहब, जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि इस्लामिक स्टेट ने ये किया काम, या इस्लामिक स्टेट का कोई सो कॉल्ड स्टेटमेंट आया है कि हमने ये मैसेकर किया है, तो आप इसको कितना सच मानते हैं? कभी पाकिस्तानी लीडर्स कहते हैं भारत ने करवाया, उनका फवाद चौधरी बोलता है कि भारत ने करवाया. मैं यही बता रहा था कि इससे पहले हजारा को कत्ल लश्करी जंग भी कर रहा था. लश्करी जंग जो ताल्लुक है वो पंजाब के इलाके से है, वो कश्मीर की तरफ रखते हैं, कि वही बलूचिस्तान में आकर उनकी कत्लेआम करते हैं. आप इससे अंदाजा कर सकते हैं जी कौन है. मैं यहाँ जो कत्ल करते हैं वो सीधा कैंप में या फौज की कैंप में जाते हैं. वहां से नजर आता है ये पाकिस्तानी फौज करवा रही है ना कुछ.
چاہے IS ہو, لشکر جنگی ہو, لشکر خراسان ہو, ان کو تربت کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ملا عمر جو ہے وہ لشکر خراسان کا ایک تھا, وہ تربت میں مارا گیا. وہ سریام ابھی رمضان مینگل ہے. ایک بات آپ کو واضح کرنا, شفیق مینگل ہے. شفیق مینگل خود ان کے الیکشن میں تعلقات بھی IS اس کو کیا کہتے ہیں آپ, وہی لوگ جو جنگی کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں رہتے ہیں, فوج تعلقات ہے. یہ ہوا ایک میں مقام نہیں, بالکل یہ پاکستانی فوج پاکستانی فوج اس کو کروا رہی ہے. کیوں کروا رہی ہے کمال صاحب, کیوں کروا رہی ہے پاکستانی فوج؟ اس لیے کہ بلوچ کو کاؤنٹ کرنا. اٹس اے ویری سمپل, اٹس اے کاؤنٹر انسرجنسی. کیا بلوچ ویری کلیئر, اٹس اے کاؤنٹر انسرجنسی. اچھا, تو بلوچ فریڈم اسٹرگل کو بدنام میں کرنے ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بلوچ, ایک منٹ دے دیں جی. اس وقت جو کریمہ بلوچ کو کینیڈا میں قتل کیا تھا, جو ریئیکشن پوری دنیا میں آ رہی, بلوچستان میں کے لیے ایک پاکستان کو کہ جو ریئیکشن دنیا میں جا رہی ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے قتل کر کے میڈیا کے سامنے یہ بھی دیکھو یہاں سندھی ہے وہ کریمہ قتل کی ایکسپلینیشن جو ریئیکشن تھا اسے کاؤنٹ کرنے کی. لیکن کلیئر ہے ایک بات کلیئر ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے عمل جی بولے اس طرح کے عمل تاکہ وہ بلوچ انسرجنسی کو روک سکیں. بلوچ جو عوام ہے یا دنیا میں جن کی اصل سے سامنے آ رہی ہے اس کو روک لیں. ابھی میں ساجد حسین کی قتل کے متعلق آپ کو تھوڑی سی بات میں آپ کو بتاؤں گا. جو سویڈن میں قتل ہوا تھا مئی میں, مارچ میں جی مارچ میں قتل ہوا تھا. وہاں جو مافیا ہے, ڈرگز مافیا کے ISI کے ساتھ قدیم تعلقات ہے. یہ انٹرنیشنل خود ایک ریسرچ پر یہ آیا ہوا تھا. اب انہی کے ذریعے سے یہ قتل کرواتے ہیں, یہ اپنی فوج کے ذریعے ISI کے ذریعے انٹیلیجنس کے ذریعے قتل کرواتے ہیں تاکہ جو بلوچ انسرجنسی ہے جو یہاں کے اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں انہیں ختم کرنا. پرویز مشرف کی اسٹیٹمنٹ واضح ہے کہ بھی جتنے بھی لوگ پاکستان کے خلاف ہیں جو باہر ہیں ان کو قتل کرو. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے ایک سابقہ ریٹائرڈ آرمی ہے وہ ایک بات کو کہہ رہے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی جنرل کٹوچ, you heard Kamal Baloch saying that it is basically ISI which is carrying out these activities to distract attention from Karima Baloch's killing and other things. What do you say on that? See, that could be one of the reasons that you want to distract attention from the murder of Karima Baloch. Yeah. But the point is, this has been an ongoing phenomenon, and it is not restricted to merely Karima Baloch. It is a direct assault on the people of Balochistan by the Punjabi-dominated Pakistan. That's it. And these types of assaults have been continuing now. It's nearly 7 decades now. And over the last 10 to 15 years, because the freedom movement of Balochistan, the brave, patriotic Baluchi people, they are standing up for their rights. It is their land which has been taken over. The Chinese are in Gwadar Fort. Their jobs they are losing their jobs. They are losing their livelihood. Their children are being picked up without trial, being taken and shot and murdered in cold blood by the Pakistani army. Right? Right. So it is an ongoing assault on the people of Balochistan, which is continuing till date. And I think the world must get together now. India especially must raise its voice, which we have been doing now for some time. The Indian media, I'm glad, is very active now.
and we must inform the world of the genocide which is taking place in Pakistan, and it is akin to the genocide which took place in East Pakistan in 1971. Right. So, General Katoj, we are also hearing now noises like Fawad Chaudhry saying that it is India which is behind. Now, today Imran Khan also said that India is behind all such forces and all that. So maybe I am a cynic, but maybe there is a game plan by Pakistan, maybe to get these people massacred, and FATF meeting is coming up, maybe to tell the FATF that India is doing all that, maybe to defame India. Maybe I am a cynic, but maybe you can... Actually, you see, the FAT decision is going to come up for review again in the month of February. Yeah. Right? Right. Now, Pakistan is very concerned that they are not going to get out of the out of the grey list. Right? I see no reason. I mean, the way the things are going, Pakistan is not going to be placed on the blacklist. But I hope and pray that they remain on the grey list, because they have not taken the complete action as required by the FATF to stop terror financing. So now, as far as Pakistan, but General Katoj, I may interrupt you, but I think Pakistan is doing all whitewashing today. Masood Azhar has been sentenced, and Lakhvi was sentenced recently, and they are doing some whitewashing, maybe to mislead FATF. That is true. The whitewashing has taken place. Even Hafiz Saeed has been placed under arrest, right, under a court directions and all that. But the central point is that even when they are in jail there, they have been given VIP facilities. They are interacting with their crowd, with their own people, and they are still doing exactly what they were doing earlier. In fact, I won't be surprised if they have been put in jail, not so much to show the FATF, but to see that they are protected. Somebody may assassinate them. The type of atrocities they have done. So perhaps it could be for their own protection. But the central point is, it is the Pakistan government directly involved in the murder of their own people. And I think this is something that the world community needs to take very serious account of. The atrocities which have been committed against the Baloch people, against the Sindhi people, the atrocities which are now being committed in Gilgit-Baltistan, and what they have also carried out in Khyber Pakhtunkhwa and Fatah. So it is something which is ongoing. The only and everything is being orchestrated by the Punjab province, which is getting rich and fatter at the expense of the other people in the Pakistani provinces. So this is a direct assault, in my view. This particular killing is a direct assault on the people of Balochistan, and no amount of effort of the Pakistan government can actually whitewash what is happening. Right. So, Mr. Kamal Baloch, how do you see the statements by Fawad Chaudhry and Imran Khan and others, like it is India, Bharat iske piche hai, Bharat ne karwaya, Bharat forces se mila hua hai, दुश्मन है, something. आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये लोग जितने भी अपनी नाकामी है, ये सिर्फ इंडिया पर फेंक सकते हैं. इनको कोई रास्ता ही नहीं है. अब ये क्या कह सकते हैं? इनके पास इससे पहले कितने लोग इनके कत्ल हुए हैं, तो मदद इनके ताल्लुक है. आप ऐसा इन्हीं के पास था, आप किधर है? ठीक है ना. अब इनको आप इससे अंदाजा लगा. आप जिस तरह जनरल साहब बात कर रहे थे, जी बोलिए. जनरल साहब बात कर रहे थे, अभी जनरल साहब की बात तो हकीकत है. मैं एक बात आपको और बात बताऊं कि ये जितने भी अगर महमूद जितने भी लोग इनको गिरफ्तार करें, वो सिर्फ मेहमान के तौर पर रख देंगे. इंटरनेशनल जो कमेटी है वो बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को. दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि हम लोग इतने ही कर रहे हैं. दरअसल दहशतगर्दी की जड़ है. ये दहशतगर्दी पैदा करने वाली मशीन है. जी जी, ये पूरी पैदा करने वाली मशीन है. ये लोगों पर ये सिर्फ इल्जाम लगा सकती है. अब मैं कहूंगा कि जितनी भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उन्होंने बांग्लादेश में किया या बलूचिस्तान में कर रहे हैं, वाहिद ही इंडिया था जिन्होंने 1971 में फर्स्ट जो इंटरवेंशन की जो वो है वो बांग्लादेश में किया था. ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ में जो पाकिस्तान कर रही थी उसको रोकने के लिए
कमाल यहाँ जो बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है जी, ये पूरी अब ये दुनिया को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम लोग इस तरह कर रहे हैं। ये दरअसल दहशतगर्दी की मशीन है, अब ये दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। जी, अभी हमको प्रोग्राम खत्म करना है कमाल साहब, हमको प्रोग्राम खत्म करना है। तो क्या भारत का, जैसे पाकिस्तान बोलता रहता है कि भारत वहाँ पे बलूचिस्तान में एक्टिव है, क्या भारत के वहाँ एक्टिव है बलूचिस्तान में? शॉर्ट कमेंट बताइए। अगर भारत एक्टिव होता, मैंने पहले भी कई दफा बताया, तो वहाँ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उन्होंने बांग्लादेश में किया या बलूचिस्तान में कर रहा है। वाहिद ही मुल्क इंडिया था जिन्होंने 1971 में फर्स्ट जो इंटरवेंशन की जो वो है वो बांग्लादेश में किया था। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ में जो पाकिस्तान कर रही थी उसको रोकने के लिए यहाँ जो बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ये पूरी अब ये दुनिया को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम लोग इस तरह कर रहे हैं। ये दरअसल दहशतगर्दी की मशीन है, अब ये दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। जी जी, तो क्योंकि ये इस तरह के जी, तो आप ज्यादा देर मेरे ख्याल से वो बेवकूफ नहीं बना सकते हैं दुनिया को। आई थिंक दुनिया आप समझ रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और ये इनकी जो टैक्टिक्स अब चलेंगे नहीं। बट हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिबेट। This is all in the agenda today. Thanks for watching. I'll be back with another important topic tomorrow. Till then, goodbye.